Good morning. In application of derivative, we are solving problems on rate measures. We will see some more problems in exercise 2.1. Question number 13. Now see, a man of height 2 meter walks with uniform speed 6 kilometer per hour from a lamp post of 6 meter high. A man of height 2 meters, suppose AB, man of height 2 meters, walks away, walks at uniform speed 6 kilometer per hour away from lamp post of 6 meter high. Here we have to show this is PQ, man, and this is lamp post 6 meter high. Man is moving away from the lamp post. Say X. This is distance between lamp post and man. Find the rate at which length of shadow is increasing. Now see, let AB lamp post, height of lamp post 6 meter. PQ man, height of man 2 meter. QR length of shadow of man is equal to X. BQ distance of man from lamp post is equal to Y. Now we have to find length of shadow increasing. Rate at which length of shadow is increasing. Rate at which length of shadow is increasing. As the man moves away, length of shadow is increasing is dx by dt. We are given the speed. The man is moving, walks away, speed of man 6 kilometer per hour
Therefore, dy by dt is equal to 6 kilometer per hour, because when the man moves away, y is changing. This y gets changing. मग dy by dt आपल्याला दिलंय 6 kilometer per hour. We have to find length of shadow, the rate at which length of shadow is increasing. By similarity, by similarity or properties of similarity, triangle ABR similar to triangle PQR. Triangle ABR similar to triangle PQR. Therefore, AB upon PQ is equal to AB upon PQ is equal to BQ upon AR upon PR is equal to BR upon QR. First, second, AB upon PQ is equal to BR upon QR. Therefore, AB, that is 6 upon PQ 2 is equal to BR x plus y upon QR x. Therefore, 2 ones are 2 threes are 3x is equal to x plus y. Therefore, 2x is equal to y. Differentiating with respect to t, we get 2 dx by dt is equal to dy by dt. Therefore, dx by dt is equal to 1 by 2 dy by dt. 1 by 2 into dy by dt 6, म्हणजे 3 kilometer per hour is the rate at which length of shadow is increasing. See again. A man of height 2 meter walks at uniform speed 6 kilometer per hour away from lamp post of 6 meter high. AB is a lamp post. Height of lamp post is 6 meter. Man PQ is man. Height of man 2 meter. The man initially at this stage, at this point, moves away from, or man moves away from the lamp post like this. मग आता हॉरिझॉन्टली QR PQ हा मॅन आहे, त्याची शॅडो QR ही येईल. QR is length of shadow of man. It is changing
It is denoted by variable x. As the man is moving away from the lamppost, distance between lamppost and man is also changing. Distance between man from lamppost is also changing, denoted by y. We have to find rate at which length of the shadow is increasing. Shadow length of shadow is denoted by x. The rate at which length of shadow is increasing denoted will be dx by dt. Now, as the man is moving away from the lamppost and speed of man is given 6 km per hour, as man moves away from lamppost, the variable y changes. म्हणजेच rate at which y is changing. Speed म्हणजेच काय? Rate at which y is changing. Speed of man 6 km per hour dy by dt 6 किलोमीटर पर आवर. म्हणजे ज्या वेळेला मॅन लॅम्पपोस्ट पासून मूव्ह होतोय त्यावेळेला वाय चेंज होतोय. वाय चेंज होतोय म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाय म्हणजे dy बाय dt 6 किलोमीटर पर आवर आहे. बाय सिमिलरिटी ट्रायंगल ABR सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. मग आता सिमिलर ट्रायंगलच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BR अपॉन QR. AB 6 मीटर है, PQ 2 मीटर है. BR BQ प्लस BR मग Y प्लस X म्हणजेच X प्लस Y आणि QR X. 2 1 जार 2 3 जार क्रॉस मल्टिप्लाय केलं 3x इज इक्वल टू x प्लस y. हा x इकडे घेतला 3x मायनस x 2x इज इक्वल टू y. आता आपल्याला रेट ॲट विच लेंथ ऑफ द शॅडो इज इन्क्रीजिंग dx बाय dt काढायचं आहे. मग त्याच्यासाठी डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी टू x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी dx बाय dt, y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी dy बाय dt. therefore dx by dt is equal to हा इकडे घेतला 1 by 2 dy by dt 1 by 2 into 6 म्हणजे 3 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन अशाच प्रकारचा आहे. अ मॅन ऑफ हाईट 1.5 मीटर वॉक टुवर्ड्स लॅम्प पोस्ट ऑफ हाईट 4.5 meter. A man of height 1.5 meter walk towards. Now in this case, man is walking towards the lamp post. मग आता पहा लॅम्प पोस्ट. This is AB lamp post. Height of lamp post is 4.5 meter. At the a man of height 1.5 meter, PQ 1.5 meter is moving this is X is moving towards the lamp post. Now distance between them at the rate 3 upon 4, the rate at which shadow is shortening. When the man is moving, shadow is shortening and tip of the shadow is moving.
AB is lamp post 4.5 meter. PQ man 1.5 QR. Length of shadow of man dx by dt. Figure same राहील. PQ 1.5 meter. X. Tip of the shadow is R and the rate at which shadow is shortening. Initially, QR is the length of the shadow. As the man moves, the shadow is moving like this or shortening. The rate at which shadow is shortening. म्हणजेच आपल्याला स्पीड दिलेला आहे. स्पीड ऑफ मॅन मुव्हिंग टुवर्ड्स 3/4 मीटर पर सेकंड. म्हणजेच dy बाय dt 3/4 मीटर पर सेकंड. Similar in AB upon PQ 4.5 upon 1.5 is equal to BR X plus Y upon X 3. 3x is equal to x plus y. 2x is equal to y. Dx by dt 1/2 into 3/4 3/8 meter per second. प्रॉब्लेम सिमिलर आहे, काहीच अवघड नाहीये. अ मॅन ऑफ हाईट 1.5 मीटर. हाईट ऑफ मॅन PQ is 1.5 meter. Walks towards लॅम्प पोस्ट. जरी मुवमेंट टुवर्ड्स असेल किंवा अवे फ्रॉम द असेल तरी शॅडो इकडेच पडणार आहे. त्याच्यामुळं फिगर मध्ये कुठलाही बदल होणार नाही. moves towards lamp post of height of lamp post AB, it is 4.5 meter. QR length of shadow of man denoted by X. The shadow is shortening. मग R इकडे होतोय, इकडे मूव होतोय बरोबर. rate at which length of the shadow is shortening dx by dt. Man moves
walks towards the lamppost. मग स्पीड ऑफ मॅन 3/4 मीटर पर सेकंड. मग आता ज्या वेळेला लॅम्पपोस्ट कडे मूव्ह होतो त्यावेळेला वाय व्हेरिएबल आहे. म्हणजे स्पीड ऑफ मॅन हे काय डिनोट करते dy/dt. ते काय 3/4 मीटर पर सेकंड. बाय सिमिलरिटी सेम येईल ट्रँगल ABR similar to triangle PQR. मग AB/PQ is equal to BR/QR. AB 4.5/PQ 1.5. BR x plus y upon x. मग याच्यासारखंच येतं 3x is equal to x plus y. हा x इकडे गेला 2x is equal to y. Differentiating with respect to t we get 2 dx by dt is equal to dy by dt. मग dx by dt म्हणजे rate at which length of the shadow is shortening is dx by dt 1/2 dy by dt 1/2 into 3/4 3/8 meter per second. This is the rate at which shadow is shortening. Rate at which length of the shadow is shortening. Now second tip of the shadow is moving. आता हा शेडोचा टिप आहे. हा जो मूव्ह होतोय हा इकडे मूव्ह होतोय. हा इकडे मूव्ह होतोय. तर rate at which tip of shadow is moving. ज्या वेळेला टिप ऑफ शॅडो मूव्ह होते एक्स पण चेंज होते आणि वाय पण चेंज होते. म्हणजेच हे येईल dx by dt प्लस dy by dt. मग dx by dt आहे 3/8 प्लस 3/4. 8 LCM घेतला 8 1 जार म्हणजे 3 येईल. 4 2 जार म्हणजे 6 येईल. म्हणजे 9/8 मीटर पर सेकंड. Secondly, we have to find out rate at which tip of the shadow is moving. This is tip of shadow. The shadow is moving here. मग आता ज्या वेळेला शॅडो मूव्ह होते त्यावेळेला एक्स बदलतोय. मग लेंथ ऑफ शॅडो साठी फक्त एक्स घेतोय आणि टिप ऑफ द शॅडो साठी ज्या वेळेला आर इकडे सरकतोय त्यावेळेला हा एक्स प्लस वाय घ्यायला लागेल कारण रेफरन्स हा घ्यायला लागेल. The rate at which tip of the shadow is moving, it is dx by dt plus dy by dt. मग 3/8 प्लस 3/4 म्हणजे याचं जर सिम्प्लिफिकेशन केलं 8 LCM आला 3 1 जार आणि 4 2 जार म्हणजे 3 प्लस 6 9/8 मीटर पर सेकंड. पुढचा लॅडर वरचा प्रॉब्लेम आहे 15 प्रॉब्लेम. तो तुम्ही सोडू शकता. लास्ट प्रॉब्लेम घेऊया क्वेश्चन नंबर 16. वॉटर इज poured into inverted hollow cones whose semi vertical angle is 30. क्वेश्चन नंबर 16. हा कोन आहे. कोन शेप वेसल आहे. याचा सेमी व्हर्टिकल अँगल हा 30 डिग्रीज आहे. ही याची स्लॅंट हाईट, रेडियस आणि हाईट. so that its depth let r
radius, h height, OAB, angle AOB, semi vertical angle, is equal to 30 degrees. Therefore, in triangle AOB by 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees theorem, AB is equal to 1 by 2 L slant height. AB is equal to 1 by 2 L, म्हणजेच 1 by 2 रूट ऑफ पायथागोरस थेरम ने येते आर स्क्वेअर प्लस एच स्क्वेअर. AB is R radius. Squaring R square is equal to 1 by 4 R square plus H square. माता 4R square is equal to R square plus H square. Therefore, H square is equal to 3R square. Therefore, H is equal to root 3 R. Now, height च्या ऐवजी डेप्थ घ्या. Therefore, dh by dt, depth is increasing or depth 1 centimeter per second. Now, volume V is equal to 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi इथं r square is equal to h square by 3 लिहा. याला 1 द्या. r square h square by 3 into h, sorry, pi upon 9 into h cube. Differentiating with respect to p, we get dv by dt pi upon 9 into h cube चा डेरिव्हेटिव्ह 3h square into dh by dt. 3 1s are 3 3s are. When h is equal to depth is 2 meter, it will be pi upon 3 into 2 square into 1. 2 square 4, 4 pi upon 3 centimeter cube per second.
See, water is poured into inverted hollow cone with semi-vertical angle 30 degrees. This is inverted hollow cone. Let R be the radius of cone, H be depth of cone or height of cone, L be its slant height. Water is poured at the depth is increasing at the rate 1 centimeter per second. The rate at which depth is increasing dH by dt is 1 centimeter per second. Semi-vertical angle means angle AOB 30 degrees. In triangle AOB by 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees theorem. 30 च्या opposite side AB is equal to 1 by 2 OB. AB is equal to 1 by 2 OB. Therefore, AB means R is equal to 1 by 2 L. L Pythagoras theorem ने 1 by 2 root of R square plus H square. स्क्वेअर केला स्क्वेअरिंग आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 by 2 चा स्क्वेअर 1 by 4 आर स्क्वेअर प्लस एच स्क्वेअर. हा 4 इकडे घेतला 4h स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर प्लस एच स्क्वेअर. आर स्क्वेअर मायनस घेतला आर स्क्वेअर मायनस 4r स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर 3r स्क्वेअर इज इक्वल टू एच स्क्वेअर. आर स्क्वेअर इज इक्वल टू एच स्क्वेअर बाय 3. नाउ the rate at which volume of water is increasing. Volume of water in the cone V is equal to 1 by 3 pi r square h. Differentiating with respect to t. त्याच्या अगोदर 1 by V is equal to 1 by 3 pi r square is equal to h square upon 3 from 1. V is equal to pi upon 9 h cube. Now differentiating with respect to t, dv by dt pi upon 9 तसाच h cube चा डेरिव्हेटिव्ह 3h square into h चा डेरिव्हेटिव्ह dh by dt. The rate at which volume is increasing हे dv by dt येईल. मग when h is equal to depth of water is given to be 2 centimeter. When h is equal to 2 meter, 2 centimeter, h is equal to 2 centimeter pi upon 9 into 3 h square म्हणजे 2 square into dh by dt 1 centimeter. 2 square 4 pi upon 3 centimeter cube per second. The rate at which volume of the water increasing. ज्या वेळेला डेप्थ वाढत जाते त्यावेळेला व्हॉल्यूम वाढत जाते म्हणजे rate at which volume of water is increasing is 4 pi upon 3 centimeter cube per second. This ends our exercise 2.1, that is applications on tangent and normal and rate measures. आता velocity acceleration displacement किंवा जर्क याच्यावरचे दोन प्रॉब्लेम्स पेज नंबर 71 वर आहेत ते तुम्ही पाहू शकता. ते सिंपल आहे एकदम.